Bueno, eso es solo de lady. El masito se hace con una hoja y pedacitos de hoja picaditos. Si utiliza esta pega, es una pega vegetal, no tiene olor, no tiene sabor. Y se usa la chaveta, que es esta cuchillita que está aquí, para picar la hoja. Eso es lo que se utiliza en el primer proceso. En el segundo proceso se utiliza la chaveta, la pega y la guillotina. Se le llama mazo. Se utiliza una hojita que no esté en muy buenas condiciones. Puede tener rojito, no importa. En el segundo proceso ya se utiliza una hoja que esté más bonita para darle la terminación. Cuidado, mira. Venga. She's making the first process, making the cigar, take part of the leaf, the little pieces, she makes the filling, the inside of the cigar. Then that muscle go to the linear, and she with another leaf, make the final step. Eso se le pone aquí mismo. No, pero esto. Después de eso va la terminación. Yes, Yeah, that's nice. and this is the 5 inches, and this is the 6. So they can smoke that. It's ready to smoke. Like Yeah. you can. Wow. We get a free sample? No, no. We have production right now. With high season, we can give the free Pero está haciendo Oh. terminación. ¿Qué voy a preguntarte? Y Sofía, mira. Más. That's it. Learn. See all the kids listening? Una hoja y pintura adentro. Estos son los más. La segunda hoja es para que quede así. La terminación. Ella dijo que estaba haciendo terminación, pero ya le quedaba poco. Yo les voy a hacer una terminación para que vean cómo es. La terminación es el segundo proceso del cigarro. Se le llama terminación así mismo. Se utiliza una hoja que esté mejor calidad que la otra. La hojita tiene que estar limpiecita sin ser diseñada. Puede que alguno que otro lo quita, pero cuando se le da la vuelta, pues. Entonces se utiliza el masito, como yo lo pongo aquí. En este proceso se utiliza, como les dije, la chaveta, la pega vegetal y la guillotina. En el primero yo utilizo solamente esto y esto. Que viene siendo la chaveta y la pega. Sofía. Vete. Vete, vamos. You see the part that she didn't use comes here. Se le da la terminación. Here we make the inside of the muscle. Okay. We cut this part in little pieces, mix it with wine and vanilla. Wine is wine, the alcohol is for protecting the leaf, and the vanilla for the flavor. So you see, this is a part of the termination. So we cut it in little pieces. Just reuse it. You don't waste anything. Yeah, we always do that. And this is the wine and vanilla. Adiós, gracias un montón. You can smell it? Smell it? You can Yes. taste the flavor is really good. Yes. So then we mix it here, so this leaf can absorb the flavor, the wine and the vanilla. Oh, that's Smells how they good. put the flavor to the. Ah, don't worry. So from here, they grab what she makes and they bring it to her. Yeah, and then make the package. 25 cigars. Alrighty, next move. Okay, good. Hey, come on, Junior. This is how long So, thank you. Wow. Thank you.
good day. Ah, yes, sir. Thank you. Bye. Okay. Come, baby. Let's see her. Right in the next corner is another museum. It's the popular art. It's for art design. Okay, arts and science. Okay. Gracias. And you can see a lot of, you see the piece, you see the little people Like a making statue cigars. Yeah, you can see a lot more in over the there. museum. Okay, cool. Thank you. Pues muchas gracias. Thank you. Muy amable. Sí. Enjoy your vacation. All right, thank you. See you. I'm gonna dig that this in the sack, this tobacco. Tobacco. And you ship it or they deliver? They deliver here. Okay. This is the